Dover Street Market, Fall Trend, Brands you need to urgently know about. Von Tuba, Avalon. Ich bin sehr gespannt, was die Tuba da gesehen hat bei Dover Street Market, was wir uns auch ansehen müssten. Hello, welcome back to my huge channel, everybody. Ja, mittlerweile ist der Channel schon huge, 21.000 Abonnenten, stabil. As you might have recognized, I'm not sitting in my living room as per usual, but instead, I'm lucky enough to be in the Dover Street Market showroom in Paris, where I'm being shown around and introduced to some very interesting brands you might have heard of or not yet. And some designers are even there, so I had the chance to talk to them personally. I'm going to ask them some questions, and they had some really interesting answers. It's pretty cool. I think you will have a good time watching me with my bad posture. And Chloe is the cutest person ever showing me around, and let's start. Starting immediately with the first designer, Filio Landowski, the founder of the namesake Philo ist so ein schöner Name, muss man ehrlich sagen. Label Filio, also famous due to his intricate design collaborations with the sportswear brand you might have heard of, Salomon. He quit school with the sweet age of 16 to pursue his realistic dreams of creating his own label, while also having had created that Was? Where your parents at, broski? very first label with the age of 13. And with about 18, he managed to work as the artistic consultant for Salomon Sportswear in 2020. You might remember shortly before the brand completely blew up. His brand Filio is now stocked in around 40 stores around Asia and Europe and keeps exciting with architectural perspective shifting and hybrid designs that give comfort without giving up on classic design elements that were reinterpreted by him. Coming to the next menswear brand that is London-based this time, we are speaking Olli Schindler. Okay. Ich finde auch vor allem jetzt gerade nice, dass das so Brands sind, von denen ich selbst noch nichts gehört habe. St. Martin's Graduates Collection. Warte, hier steht, here I had to look at the collection, but I'm not allowed to share it before London Fashion Week, where the official debut will be there for Spring 24 on scene. Okay, das ist nicht die aktuelle Kollektion. Are often inspired by a mix of modern sportswear and features of extreme utility functions. Ich mag das ja nicht sagen so normalerweise, aber die Pants erinnert mich an Kiko. He likes to use fabrics in surprising contexts. The protective shirt from the one side can turn easily into a flamboyant yet still sportive shirt from the other. He uses classical pragmatic contexts and plugs his pieces as avatars inside of them, without anyone recognizing what this is all about. It's more casual wear. I think it's something we need at the end of the day, and it's nice that it's like, even if it's like considered a bit merch, it's that it's like art reflected in the pieces, and it's made in LA. Yeah, that's great. Hi. Hi, how are you? Good, and you? Can I just ask you like one thing maybe? So you actually have an arts background, and how do you see your clothing when it's like very literal? You know, when clothing at the end is like a piece of purpose that has a function, and your art is of course like on a meta level. I don't know exactly what your artistic approach is, but it's definitely something very deep, I guess. How do you try to reflect that in clothing? Well, I mean, the approach, you're right, is the same approach as I would do a painting or a sculpture, especially with the hand aspect. But the other aspect is also like literal. Like you say, like there's messages in this collection about like inner light and staying true to yourself. And I also have some artwork that I do with my daughter collaborating. Yeah, I saw, it's amazing. It looks really good. She also has some ideas when you paint something together. So for the collection, I'll give her kind of an idea of what I like, and then she'll make a bunch of drawings, and I'll pick and choose from there. Wow. Das ist süß. Like for instance, this one right here. She did this. We call it Snoppy. Snoppy, yeah. So she did that, and then I added this and this right here. Okay. And the little dots. So it's like a true collaboration. Wow, that's amazing. That's super cool. And what's the idea of Snoppy? That it's like 3 different moods? Exactly. Yeah, 3 different moods. She says that this is Snoppy kind of represents her. Because she grew up with Snoopy. Yeah, exactly. So, I mean, it sounds like a joke, Exactly. So now it's kind of like a self-portrait.
so to speak. That's very reflective of her with 14 years. Yeah, so we've Respect. been exhibiting our work together since she was 10. So now It's she's so cool. 14. I mean, it's Ist auch Maximum cool, dass so ein Dad das halt so wertschätzt, die Kunst des Kindes. Manchmal, ihr wisst selbst, wie Eltern manchmal sind, die übertreiben. Und manche sagen, ja, ist jetzt irgendeine Kinderzeichnung. Ne? Aber das ist so, boah, ist nice. So, plus er macht daraus noch, ich glaube, das ist auch eine unfassbare Wertschätzung für eine 13-Jährige oder eine 10-Jährige, wenn ihr Vater ihre Kunst oder das, was sie tut, so ernst nimmt, dass er sagt, boah, ich pack's auf ein Produkt. Und es gibt auch voll diesen emotionalen Wert. amazing that you include her and that you all. I mean, it's a very wide mindset to be artistic as a 14-year-old when you literally read fantasy books, maybe. I mean, it's amazing that you push that talent also in her. Thank you. Yeah, and cool. when she was born, I wanted to make, even if she didn't want to make art, I wanted to make sure that she was able to be creative in whatever Or she challenge it a bit, that it gets Exactly. out. So as soon Yeah. as she could hold a pencil, then I would give her a pencil and paper and like kind of show her like how to scribble. Wow. This and that. So and then as she grown up, she wants to do the same thing. So And it evolved within the years because she Exactly. got used to it. So, yeah, so she does sculpture and painting and installations with me. So We will hear about her then. Yeah. That's cool. And you produce everything in LA? everything is in Los Wow. Angeles. That's crazy. Yeah. And all of the colors I'm dyeing by hand with a recipe I've had for like 20 years. So Wow. it's just myself, and I do it in a bucket for production. No, that's very interesting because a lot of like also niche brands that I talk, like smaller brands that I talk with that have a more artistic approach, everybody's trying to go back to like natural dye or like hand dye, and the big brands that are like pushing the, I don't know, the tie-dye trend or whatever, it's kind of fading, literally fading, and it's going more into intention. And like you said, for example, Absolut, würde ich auch sagen, dass es Intention geht. Aber ich finde, Tie-Dye kannst du auch natural dye, ne? Also wenn man weiß so, dass Tie-Dye, also zum Beispiel, ich weiß bei uns, in meiner Kultur, dass Tie-Dye halt auch schon seit, keine Ahnung, seit wann existiert genau, aber Tie-Dye gibt es schon ewig und da wird es auch natural gedyed. Da gibt es Techniken und hier, warte, ich zeig's euch wann anders mal. Weil vielleicht will ich es ja nochmal als Referenz nutzen. the dye is like 20 years old, and that's something important also for customers now because the value and intention is so important because everything is so lost Yeah. and so superficial and commercial that this really makes the difference. That's very cool. Yeah, whatever I can do myself, I would like to do. Because I started the brand as an extension and another medium of my other work. So it's important to me to keep that aspect, whether it's in a T-shirt Yeah. or a cut and sew, you know. Actual form of your art at the end for a wider audience at the end. That's Yeah. cool. So now we are moving and continuing with the growing contemporary skater brand Rasvet, inspired by the Russian underground Rasvet, war das nicht die Marke von Goscha? Oder war er nur ein Teil davon? Ich hab's vergessen. skating scene and post-Soviet futurism, morphing with the 80s retro vibes, with the main purpose still being durability and utility, founded Oder war er nur ein Teil davon? by Gosha Rubchinski and Tolly Okay. Yatitaev. Now that he said Gosha, Morphing with the 80s retro vibes, with the main purpose still being durability and utility, founded by Gosha Rubchinski and Tolly Yatitaev. now that he said Gosha, I also The name Rasvet and the logo stands for sunrise inspired by the idea of uprising of Eastern skate culture in the West. see a bit this. Yeah. Like also this, I don't know why, but it reminds me of communism. Maybe because of the North Korean flag. Ja, wollte ich gerade sagen. I mean, maybe. True. I'm sure it's a bit politically loaded, or like rage against. Yeah, The- this section is really like kind of punk. Yeah, exactly. Because they're always telling a story and they're like running their story and basically Das Ding ist auch, wenn ihr euch mit LF Demna beschäftigt, dann werdet ihr auch so merken, okay, wie krass Popkultur auf diese Sowjetunion geprasst ist, als die Türen dafür geöffnet worden sind. So. Italia had some issue with visa and stuff. And so he was supposed to go to Mexico. And so the whole crew joined in Mexico. Oh my And they were like, God. okay, it's home now.
Aktuell auch Gosha bei Gosha aktuell auch bei Yay unterwegs. Sehr, sehr krass und confusing, was die da teilweise machen. Manchmal machen die einfach nur Filter auf irgendwelche Bilder und call it a day. Aber das gleiche hat ja Gosha auch schon mit hatte Yay nicht irgendwann mal gefragt, ey Gosha, kannst du mir ein Tattoo designen? Und er hat einfach irgendeine Font von da Font genommen. Gosha sagt sich auch Maximum Gewinn für Minimal Effort. Oh, but we were not feeling at home, so it was Yeah. a bit rebellious, kind of. I mean, yes. Yeah, there are a lot of symbols that are definitely like. And since Showing they are off. doing all the graphics themselves, Oh, it's yeah? really their story. Also. You're back where you belong. But they just do menswear? It's kind of unisex because there's also a girl Pareto-Prinzip, ja. in the team, Ali. 80-20. And so she's always like Okay. smoking and stuff. So she's always gonna wear like nice pants, but like super baggy. No way. I like it. And We're entering the second room now, where we will find the more tailor-wear-inspired brands, starting with Irai, founded by the LA-based designer Drew Curry. He is using deconstruction and reconstruction techniques to call attention to the fragility and protection at the same time, which looks very Okay. Geiles Konzept, habt ihr gehört, für die Fragilität und die Sicherheit zugleich. Das ist auch so eine kann man sagen, ambivalente Aspekt. Ich mag das, weil oft Designer auch dahin hergehen mit diese Gedanken von Juxtaposition, also zwei Gegensätze gegeneinander zu tun und die gleichzeitig in ihren Design zu vereinen. Das ist ein geiles Konzept. Grundsätzlich, wenn du zwei Gegensätze findest, wo du daran arbeiten kannst du sehr lange daran arbeiten sogar. very, very cool. His signature looks are single threads hanging on the pieces, Ich glaube, die Marke kenne ich sogar. or multiple fabric pieces visibly attached to each other. He also studied the technical history of cotton, Hier damit wir auch einmal hier lesen können. The designer Drew Curry sat as a part of his show presentation for 6 hours in this chair. Okay. which we can definitely see in his designs, because we have a lot of pieces that show fabric manipulation, for example. It's actually an artisanal brand made to be worn by us people that care about handcraft and production. it was really about time and stuff, and he was like really focused, Wow. which is insane. To It me. reminds me a bit of this Abram. Yeah. No, a bit of that. I mean, Yeah, when I hear definitely. somebody sat somewhere 6 hours, it just. Yeah, reminds no, me of that. definitely. Like I was talking also with a friend, and she was Yeah, like, yeah. I love it. Die Oberteil ist auch sehr sick. Und sowieso hier die Y-Project Pants. Ich hatte die ja auch mal in Stoff, aber die hat mir einfach nicht gefittet. Ich muss ehrlich sagen, ich werde die mir nochmal wahrscheinlich kaufen, sobald ich auf mein Idealgewicht gelandet bin. Chino, Yeah, yeah. Marina, so Yeah. Event and more than Nicht als Jeans, obviously, oder als Denim, weil I don't wear Denim. a runway. Actually, if you have deeper thoughts than just letting your models walk down the And runway. even the runway we had were not really like typical runway. Tua, ich will die Klamotten sehen. During the presentation, we had all the clothes, and so people could try them on Oh, this and is be part of the presentation. this I also. love. The clothes were made of yak wool, softest wool kinds to find, made in Tibet. Okay. Smart. And this And one, this is a bit his yeah, logo. signature. He plays a lot with like threads and like fragility also. It's really about sensation and emotional feeling. And I think it's like, yeah, he has a lot of like open stitches and threads. Here it's, for example, also fully open. Yeah, Just exactly. interesting because this is where your heart is. Yeah, he has so many references like that. Whoa, Okay. I would absolutely wear this. And I like that it's like open here in the back and and I love this over long arms. No, the fit is really great also. Cool. And this is Das Ding ist, ich hab mir das nochmal ein bisschen anders vorgestellt gehabt. Ich dachte, wenn er sagt, boah, ein Maß zwischen, also so Juxtaposition zwischen secure und fragile, also fragil und sicher, dachte ich irgendwie, der spielt mehr mit dem Gedanken von, okay, schützt dich das Kleidungsstück oder zerfällt das Kleidungsstück auf dir? Weil sie hat auch irgendwie gesagt,
dass Sachen übereinander genäht worden sind. Das ist eigentlich voll das harte Konzept. Bloß ich habe das noch nicht in den Kleidungsstücken so wiedergespiegelt bekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber hey, ich habe es auch nicht in der Hand, deswegen kann es auch nochmal ein bisschen anders insgesamt sein, wo man sich denkt, okay, es könnte doch viel krasser sein, als wenn man es jetzt als Video sieht. Something you have now. What is the future? Kelly, man sieht, du ziehst Gym durch, also äußerlich. Dankeschön, Dankeschön. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Aber ich war die Woche nicht, ich habe auch ein bisschen Kacke gegessen die Woche, aber morgen gehe ich wieder. Also letzte Woche war ich 3-mal so und diese Woche, ich will eigentlich so wieder auf die 5-mal die Woche kommen. Of Dover Street Market Paris, by the way. It's really like a lot, so we Yeah. can stay here and do the same thing as we do. Maybe creators are gonna move because it's always like this. But basically, the building is gonna be also a shop. Yeah. real. Yeah, a huge one, right? Yeah, Like, we're yeah. gonna have like 2 floor. Whoa. Yeah, It's gonna. And when is it opening? spring, but we Which spring? yeah, this one. One, but yeah. you can like teach it also. The skirt is definitely a bag for men, so Yeah. I would say. I like it because it does not almost look like Feiert ihr sowas? I would like to know. a skirt, more like really a piece of fabric. Because And it also has you like can, no like, lining. Set it however you want, I guess. So Yeah, yes, I think you can also play with it, so it's not like yeah. fully a skirt. Because it also has like no stitches around. Beautiful shape. And the skirt is amazing. Yeah. The grey one. The grey one? Oh. Yeah. It's actually like Whoa. but with Fabric sieht so beautiful aus. love that. This is so crazy. Yeah. I love the shape. I mean, I like that it's like slightly egg shape, and then, you know, With if the this is pocket. going like this and this is going like this. It's a Yeah. bit like a contrast. And No, it's so good because I had so many people True, ich mag, wenn die Silhouette so geht. trying it at presentation, and some people from different shape, like it looks some good on super everybody. skinny, some super tall, some super small, and it was amazing. No, it's, I feel like the feeling is really creating this special. yeah, and actually, like the way it is woven Yeah. creates a pattern also, which is Yeah. interesting. Beautiful. Yeah, it's really Yeah, I mean, it looks like very, of course, artisanal in comparison Yeah. to the other brands, but it's still like very wearable. Yeah, This is what I definitely. love, because sometimes it's also very artistic, which is beautiful, but you Yeah. cannot really wear it like Even day to like day. this, it's like Das ist hart. Yeah. pattern, which is like unusual, Das ist so pleated, ne? Aber crazy. Wow. but at the same time, it's like a basic. And you wear it. Yeah, yeah. It's like a good approach to the jean jacket, actually. Yeah. The Das ist auch ein guter Approach zu so einer Workwear-Jacke. So totally different. Vor allem jetzt aktuell ist ja diese Workwear voll wieder im Hype, auch bei Luxury Brands, und die alle machen theoretisch diese Carhartt-Jacke nochmal selbst neu aufgelegt, und die Version ist einfach hart. Das ist einfach eine harte Version. Das geht ab? more beautiful version. And even for this one. Ey, man kann die Announcements in deinem Discord nicht sehen. Wieso nicht? Müsste ich mal mit Chris besprechen. It's like denim, but with all the needle branch in it. It's denim. Yeah. And I Krass. Wisst ihr, ich liebe Fabric Manipulation. Bloß ich bin da noch nicht so versiert drin. Also ich bin da gar nicht versiert drin, besser gesagt. Aber ich liebe es, und ich lese mich ein und gucke mir Bücher an und gucke mir Videos an, wie Leute Fabric manipulaten. Und das sieht so crazy aus. the needle coming under and just gonna pull out all the white part. Das ist so hart. Okay. Wow. Yeah. That's beautiful, and it's a lot of work, I guess. Yeah. Kelly, glaubst du, der Modestandard wird in Deutschland auch mal annähernd so gut sein wie Frankreich, Japan, Korea, Italien, oder ist aufgrund der Kultur der genannten Länder unmöglich? Ich glaube schon, dass der Standard sich peu à peu hebt. Das heißt, ich feiere die Mainstream-Brands, auch die Mainstream-Streetwear-Brands sehr hart, weil durch Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, also das heißt, die Mainstream-Streetwear-Brands, die wir sehen, die müssen halt kontinuierlich marketingtechnisch besser werden, produkttechnisch besser werden, um halt am Markt zu bleiben. Das gleiche gilt aber auch, dass die für die breite Masse
den Zugang zur Mode öffnen, wo Leute dann theoretisch wie so ein Trichter langsam durchlaufen können oder durchfließen können, um dann zum Beispiel bei Marken wie bei No Faves zu landen. Und solche Marken können dann nochmal darauf hinausarbeiten, dass Leute sich für qualitative Produkte beziehungsweise Produkte mit einem anderen Schnitt, interessanten Schnitt und so weiter und so fort interessieren. Aber ich finde alle Ebenen dazwischen hart. So, aber ich glaube, da ist noch ein langer Weg. Vor allem, weil wir im Vergleich zu Japan, ich glaube Korea auch, auf jeden Fall, okay, nochmal. Ich glaube, es ist ein langer Weg, weil Italien ist ein Produktionsland. Okay? Das ist schon mal schwierig, weil da ist die Quali, alles was in Frankreich designt wird, wird in der Regel auch in Italien produziert. In Frankreich wird alles designt. Das heißt, dort ist alles, was ästhetisch auf dem höchsten Level ist. Da sind die ganzen Designstudios und so weiter und so fort. Japan ist auch ein Land, wo produziert, aber auch designt wird. Korea weiß ich gerade nicht genau, aber ich weiß, dass die koreanische Szene sehr, sehr ästhetisch ist und dass dort jeder tagtäglich sich Looks-Maxing sozusagen in ihren Outfits machen. Deswegen, ich glaube, wir müssen da noch arbeiten. Sei es jetzt, dass wir auf dem Design-Aspekt oder der Produktionsaspekt oder einen Aspekt in diesem Prozess der Mode uns weiter etablieren und da halt, ja, Eisen schafft Eisen, sage ich immer zu meinen Kollegen und Kolleginnen aus der Szene, wenn ich mich mit denen unterhalte, weil ich sage halt, ja, wir können nur besser werden, wenn wir uns gegenseitig pushen. Ich war noch nicht in Korea, ich war noch nicht in Japan, ich war noch gar nicht so auf diesem asiatischen Teil der Erde. That's really nice. No, it's, I like it a lot. Whoa, this is cool. This I would wear. No, this is really nice. Nice. Very cool. So we are moving on to the next brand, and it's Random Identities. Random Identities ist jetzt nicht so die neue Marke. Ist ja von Stefano Pilati. Und der hat, Stefano hat ja früher, er war mal bei YSL. Also er ist kein unbeschriebenes Blatt, Stefano Pilati. Plus der ist auch gelaufen für die Louis Show mit dieser brutalen Jacke. Das ist Stefano Pilati. Und ja, wie gesagt, er war mal Creative Director bei YSL. Daher ist auch sehr bekannt. Und macht halt auch Random Identity, was auch eine geisteskranke Marke ist, muss man ehrlich sagen. Plus, Random Identity ist eine geisteskranke Marke. Plus, ist halt auch zu maximalen guten Preisen. Ich sag ehrlich, Random Identities sehr unterschätzt. Sehr unterschätzt. Speaking of the label founded by no one lesser than Mr. Stefano Pilati himself, you might know him. He's well known for his works at Armani, Prada, critically acclaimed era. Okay, Armani, Prada, Saint Laurent. YSL, and lastly Zegna. Zegna hatte ich ja gesagt, also war ich mir nicht ganz sicher mehr, aber Zegna anscheinend auch. The brand's name, Random Identities, stands exactly for what it means actually, clothes that are made for anyone's identity, the individual styling to reflect one's own, very own personality. And with his expertise in design and tailoring, he aims to build a contemporary wardrobe that seems monochromatic at first view, but shows its real beauty when looking out for the quality and detailed design elements that expose Pilati's perception of real wearable tailorwear that he loves very much and that we see very often in his own looks. I think it's good to bring back heels for men's also. It just looks, definitely. It looks so elevated. When I look at my dad's pics from the 70s, he was always wearing heels. True. And looked so cool and elevated everything. But I feel like some people are doing it now. Like They're doing, yeah. Yeah. First step. Yeah. Yeah, these are also cool. Yeah, no, this You one. don't find this for men's yet. Yeah, and this is also like the shape. It's great with like silhouettes where it's like this. It's amazing. It's really nice. Ich finde gut, dass es round-shaped sind, weil unsere Füße sind gar nicht für diese ganzen Spitzenschuhe gemacht. Sieht natürlich cool aus, aesthetically pleasing, aber ja, machst deine Füße kaputt.
You know, I love about him and that it looks so classy always, but there's always there is something modern about it, like the silhouettes of the blazers and the pants. Like even this, like it's a simple like crew neck. Yeah, And then you're it gonna has have the details of the. exactly, which is super feminine, but like you can dare it. Kannst du dir vorstellen, High Heel zu tragen? Nein, aber Schuhe mit Absätzen, ja. Like this. Yeah, this one is really nice. Yeah, super cute. No, it's a beautiful playfulness that we're kind of missing. Yeah. Without being too Harry Styles. Yeah, definitely. Like It's too not a like on cliché top. Yeah. or These- Performance Performance, gimmicky. kind of. These are amazing. This I love it. I need it, to be honest. Yeah. But these, I need these boots too. Yeah. Whoa. It's cut, it's not even stitched. Um, I think it's, yeah, think it's no, cut it's directly. very, yeah, it's cut and I think it's, this is very, yeah, this suit I can take. yeah, no, it's It's- really nice. And there's also the details. Yeah, here in the The back. sleeves also, but are gonna be slightly open. So if you have like jewelry, you can Yeah, and show I it, love but not it. too much. And I mean, this is amazing. And what I love is like the tiny buttons, you know? Yeah. Because I hate big buttons, to be honest. I love big buttons, sag ehrlich. And I love it when a huge jacket has like tiny, it looks ridiculous, you know? It's Yeah. like, what is, Okay, genau, aber ich mag es genau aus dem gleichen Aspekt. Ich mag richtig große Buttons, weil die halt so rausstechen. Aber I can see it, also ich sehe es, was sie meint, wenn du ganz kleine Buttons hast, dass du den gleichen Effekt haben kannst. the puppet thing? Like boxy kind of shape. Exactly. But it's like so small. It's like a blouse. Yeah. It's amazing. No, and he has and I think random. It's an amazing price point and Yeah. for design, which you Genau, was ich gesagt habe. Wirklich sehr guter Price Point. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich finde, Random Identities ist eine Marke, die sich viele Leute leisten können, die auch einen sehr hohen Anspruch haben. Also es ist eine Marke, die einen sehr hohen Anspruch hat, aber gleichzeitig auch viele Leute sich leisten können und das finde ich ein Maximum. Plus es ist so low-key, also das heißt, es kann jeder wirklich tragen, auch wie es im Markennamen steht und wie sie es erklärt hat. Random Identities für jede mögliche Identität. get. Since we're doing the production now, we're trying to also Ah, get okay. it lower. These details that I like. COMME des GARÇONS ist involviert. Falls ihr nicht wisst, Adrian, boah, ich hab schon wieder, Adrian Joff, ja, ist doch Adrian Joff, ich zeig euch ihn. Adrian Joff, das ist der Ehemann von Rai. Ja, das ist der Ehemann von Rai. Und er leitet sozusagen die Operation COMME des GARÇONS, Dover Street Market, so weiter und so fort, was den Business-Aspekt angeht. Und kümmert sich halt auch um sehr viele Marken. Das heißt, die supporten sehr viele Marken, wie zum Beispiel Gosha am Anfang. Ich glaube, Vetements am Anfang, um die zu etablieren und die profitabel zu machen sozusagen. Und anscheinend supporten die auch Stefano Pilati mit Random Identities, was auch nice ist. Wenn man überlegt, dass du halt eigentlich eine eigene Modemarke hast, beziehungsweise einen eigenen Modekosmos, was COMME des GARÇONS eher ist, mit den ganz vielen unterschiedlichen Marken, die unter den oder zu denen gehören. Und dann noch zusätzlich Marken intern dazu zu packen, wie zum Beispiel Gosha es war. Und dann noch im nächsten Schritt andere Marken, die in diesem Kosmos dazu passen, zu supporten in deinem Dover Street Market Store, aber halt auch durch Production und so weiter und so fort. Maximum, was den Aspekt von, ich möchte die Idee von Mode nochmal pushen, weil obviously ist COMME des GARÇONS und Dover Street Market sehr profitabel und haben halt auch die Möglichkeit, Plattformen für solche Marken zu bieten. Yeah, and I think, yeah, it's like a funny gimmicky bag for a man. But this is more like if you want to have about- Phil, was für eine Puffer hast du von Random Identity? Schick mal in den Chat, ich wäre sehr interessiert. Cool. It's also beautiful, the silhouette. Yeah. Yeah, and it's like a feminine petticoat, Yeah. but for men's. At the same time, it looks so Sehr nice. elegant. Yeah, super elegant. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Yeah, looks great. Ich mag es auch, wenn es halt so zwei Layers hat, so dass du die Knöpfe verstecken kannst. Dann sieht es immer so sehr clean aus. Amazing. Cool.
I'm in love with random identities again. Because you never really see it in stores, you know? Everything is open and it looks like a styled lookbook always when he's doing something. Cool. So yeah, it's very different than last time. Yeah, I feel like men is more. Tschüss. Coming to the next brand, which is ERL. Okay. ERL Ist auch aus LA. Wie heißt er denn jetzt nochmal? is a brand where comfort and nostalgic Americana aesthetic come together and redefine the current definition of what this modern art approach of US culture actually means. Founded by the talented multidisciplinary artist. ERL, das ist sogar sein Name, aber wie heißt er denn nochmal? Chat, chill. Bevor ihr seinen ganzen Namen sagt, sagt mal nur seinen ersten Namen. Also das E. Damit ich drauf komme. Ich will selbst drauf kommen, gefühlt. Ich brauche aber einen Tipp. Alice Earl? Was Earl? Ey. Okay, Chat, du weißt es auch nicht anscheinend. And designer Eli Russell Linen. Ja, Eli Russell Linen. Ja, okay. Was hältst du von Color Analysis? Kennst du das? Was meinst du? Color Analyse. ERL has become the melting pot of romantic nostalgia and zeitgeist appropriate streetwear. Aber auch hart, was für unterschiedliche Style-Perioden hier auf einem Blick gebracht wird. Hier dieses Punk, dann hier dieses, ich sag mal, 80er Anzüge. It always looks like one knows the pieces from somewhere from a long time ago. That's the unconventional and unique technique of Eli, making us believe we are living in an old photograph of better days, watching ourselves have fun and be wild. The dye wool sweaters that I love so much. Oh, but we have it here. What is it? What is the blue version this time? I see the scarf. Yeah. But it's like the same one. Yeah, I love it. In the same blue. Are you also doing the production here? No. We're doing. Oh, yeah. You're turning? Dover Street Market. Communication. Just call me if you want to do my production. I can send you my number. Adrian, let me know anytime. Yeah, getting big. The department has so many work for men. Wow. Yeah. No, I like it. It's playful. Yeah, but even this type of OG, it's like printed. Yeah. Printed on. Yeah, exactly. Wool. And it's super comfy. Like for winter, it's like. Yeah, and it also looks interesting. I think that's like. Yeah, it's geiles Konzept. Well, sorry, No, it's fine. I will manage. It's good. Well, yeah. But you know, which is really. Achso, kurz zur Antwort. Besagt ja, das Checken, welche Farbe zu deinem Hautton am besten steht, ist gerade viral in Asien. Ey, schick mir das mal per DM. Ich würde es mir gerne mal angucken. Aber ja, ich gucke schon so, was Colors technisch zum Hautton gut passt. Und ich gucke auch so Farbkombinationsbücher habe ich auch. Und halt auch so Color-Analyse-Bücher zu den Hautton habe ich auch. Die ich auch schon mal durchgeblättert oder gelesen habe. Aber ist jetzt nicht hart mein Fokus, weil Styling jetzt auch nicht mehr so hart mein Fokus ist. Meistens style ich auch weniger, also ich style auch weniger Personen, sondern meistens Brand. Ich habe meistens Brand-Sachen gestylt und dann immer nur vereinzelt Personen. Great, yeah. This is cool. Yeah. This you would wear. This is very Alex. No? Yeah, this is like sleeping in your. So yeah. Yeah, and I think it's getting Auch sehr schöne Color Palette. a bit more toning down. It's getting a bit more wearable, no? Because I mean, I think like every young brand, he was like starting with like more like colorful. I loved his lookbook. Ja. Sein Lookbook sah immer sehr wild aus, was perfekt ist für Social Media, ne? Weil es halt so bunt, so stechend ins Auge ist. It's always. Yeah, because he's really. You know the one with the kids? Yeah. With the kid? Oh my god, that was so He has beautiful. really his background in like filmmaking. And he's super young, right? Like he's. Yeah. Wusstet ihr, dass ERL, also Eli, halt auch für Kanye schon Videos gemacht hat?
der hat schon sehr viel für Kanye gemacht, so. I don't know his age, but it feels like. I know he started like when I think he was like 24 when he started. Yeah. And he was already like in music, and I don't know. I once read about it. He also worked with Lady Gaga, Kanye West, but always on the creative Ihr habt gehört, Gaga, Kanye West. side. Yeah. And so he has really his design of like, I want to do like character, but when he's more like a character. Yeah. And so It's still like always the coziness, and it's like, and it's super warm also. yeah, it's like super. This is cute. Yeah. I love it. And there are so many colors. The color is also nice. Yeah, and it's nice to change every season. Yeah. Even for this one. Like, Yeah, it's exactly. like This year, I know the green was in Yeah. summer, and Das ist so ein Produkt. Wenn du so ein Produkt schaffst, hast du erstmal für eine Brand für 1-2 Jahre ausgesorgt. Du brauchst ein solches Produkt, ein Produkt, was einfach durch die Decke geht. Dann kannst du alles andere machen, was du machen möchtest. Aber 1-2 solcher Produkte, die so Key Pieces sind zum Sellen. I think We had pink. pink, we had Yeah, I like that it's like washed. black, So neon pink. I think the coziness. This is whoa. Yeah. This I love. Yeah, vintage teas are of course back since ever. And This I love. Yeah, this Fantastic. one is really nice. This is cool. This I would okay. But this is killing me. Wow. That's crazy. Especially since our Ich will ein Close-Up ich will ein Close-Up von hier sehen. apartment is always so cold. Yeah. The thing about Dover Street overall is like, how can you have? I feel like it's family. Oh yeah. Exactly, ich bin genau der gleichen Meinung. And it's not pretentious, and it's so. And every time I'm like, it must be a part of the business model. But no, Es ist, weil, was ich schon vorhin meinte, ist dieser Gedanke von, okay, wir haben unsere eigenen Brands, Comme des Garçons, Comme des Garçons, Comme des Garçons Bleu und Black und so weiter und so fort. Dann haben wir noch unsere Designer für die bestimmten Marken, Junja Watanabe, und dann haben wir noch Designer, die wir auch noch in unseren Kosmos mit einbinden, der dazugehört, Gosha eine Zeit lang. Und dann kommen dann noch so Marken, für die wir produzieren, für die wir produzieren. Und dann noch mal weitergesponnen, Designer, die wir einfach in unserem Dover Street Market noch vermarkten und so weiter und so fort. Und das alles in diesem einem Kosmos von Mode zu machen, fühlt sich echt an wie, als hätten die ein Universum geschaffen mit verschiedenen Sonnensystemen und Welten. Oder halt wie eine Extended Family. Das heißt, der engster Kreis deiner Familie, Vater, Mutter, Kind, Sohn, Vater, Mutter, Kinder, Tochter, Sohn, wie auch immer. Dann Onkels, dann Cousinen, Tanten und so weiter und so fort. Und so fühlt sich Dover Street Market an mit eigenen Brands von den Designern, Brands, die man produziert und Brands, die man im Dover Street Market selbst auch noch vermarktet. So, die man vielleicht dann nicht produziert. Das ist crazy Kosmos. I think it's just so genuinely family and caring. It's really Yeah. caring. It's really like, I don't know. I mean, since but when this does building production is like the brand? You know, production Yeah. always hates the brands because they're being abused, and Yeah. and here's like you get like little tiny gifts from the No, mommies. it's so nice. And even the whole thing is like this. I think it's because also the building and the Dover Market Paris Yeah. company is so young. Hey guys, that's about it. I hope you liked the video. Don't Maximum-Video. Tuba, danke dir für dieses tolle Video. Wir konnten alte Brands sehen, die wir schon kannten, und ein paar neue Brands erkennen. Folgt der Tuba, abonniert den Kanal, abonniert meinen Kanal. W's in the Chat für Tuba. W's in the shot. W's in the shot. Ja, weil das war wirklich ein sehr, sehr geiles Video. Ich bin begeistert.